Now we got the idea about how to apply the Sn, the sum of and the equation based on the sum, and how to apply the equation based on the terms. Okay, the next one, we go the next idea. The idea is like this: show that a1, a2, etc. up to an form an AP where an is defined as an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms of the AP. Okay, then here we have the two questions. What is the question? The first, to find the terms a1, a2, a3, etc. up to an, then we want to show there what this one is an AP. We know how to show the given sequence is an AP or not. Okay, here we the question asks to prove this AP, the given sequence, the getting sequence is an AP. And one more question is also here. What is that? Find the sum of 15 terms of an AP. Then here, what is the difference? Here is not given an AP there. What is given? Is given an. An is equal to 9 minus 5n. So this one is another application of an. Here, an is equal to 9 minus 5n as is a general form of an AP. Is a general form of an AP. Then what do you mean by general form? an എന്ന് പറയുന്നത് an is equal to an എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, nth ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല പേരുകൾ അതിനെ പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then now here what is this? an is equal to 9 minus 5n. an is equal to 9 minus 5n is the general form of this AP, a1, a2, etc. up to an. ഇതെന്ന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇത് ആ എ പിയുടെ ജനറൽ ഫോമാണ്. ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇഫ് വി ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ വി ഗെറ്റ് ദ ടേംസ് ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ടേം കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ an is equal to 9 minus 5n. This is a general equation of the AP, is a general form of an AP. Then instead of n we substitute 1, then we get a1. Instead of n we substitute 2, then we get the second term a2. Okay, instead of n we substitute 3, then we get directly the third term of this AP. Okay, if we substitute n is equal to 100, we get the 100th term of this AP directly. Okay, n-ന്റെ വാല്യൂ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച്, അത് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പൊസിഷനിലുള്ള എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ? ടേം കിട്ടും. Then the general form is used to find the terms of an AP directly by change the value of n. Okay, so how do we get a1? Then an is equal to 9 minus 5 and therefore a1 is equal to 9 minus 5 into 1. Then is equal to 9 minus 5. 5 into 1 is 5. Then is equal to 4. Then what is the first term of this AP? The first term of the AP is equal to 4. Then we know for checking the AP at least 3 terms we needed, correct? At least 3 terms. Then a2. Then how to change the a2? Instead of n we substitute 2. Then 9 minus 5 into 2. That is 9 minus 5 into 2 is 10. Then 9 minus 10 is minus 1. Then next we finding a3, third term. Then how to? 9 minus 5 into 3. Then is equal to 9 minus 15. Then 9 minus 15 is equal to minus 6. Okay, minus 6. Then now it's enough to checking the sequence is an AP or not. Then therefore the sequence are, what is the sequence? 4 minus 1 minus 6, etc. The next we checking this getting this sequence is an AP or not. For that we checking a2 minus a1. Okay, a2 minus a1. Then what is a2? a2 is minus 1. Minus 1 minus 4. What is minus 1 minus 4? That is minus 5.
The next we taking A3 minus A2. A3 minus A2. What is A3 minus A2? A3 minus A2 is minus 6 minus minus 1. That is minus 6 plus 1. Minus 6 plus 1 is also minus 5. Now it is very clear what is that? A2 minus A1 is equal to A3 minus. Therefore, A3 minus A2 is equal to A2 minus A1. Correct. So, it is an AP. Then the first question is over here. We verified the given sequence is an AP. Okay. The next question, the question asks to find the sum of 15 terms. Okay. Then we use the equation Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. Then is equal to Sn. The question asks to find the sum of 15 terms. So S15 is equal to 15 by 2 into 2 into a. What is a? A is 4. N is 15 minus 1 into d. What is d? D is minus 5. Then here is not possible to divide x directly by 15 by 2. We get the decimal value. So now we not dividing. We keep like this 15 by 2. Then 2 into 4 is 8. Then 14 into minus 5. Then is equal to 15 by 2. Then 8 plus. Then what we get? Yes, we get here minus 70. Then is equal to 15 by 2 into 8 plus minus 70. 8 plus minus 70 is minus 62. Correct? Minus 62. Then is possible to divide 2 and minus 62. What do you get? Minus 31. Then is equal to 15 into minus 31 is equal to minus 465. Okay. Then what is the sum of first 15 term? The sum of first 15 term is equal to minus 465. Next we go to the next question. These questions patterns are same for the first one, but there we discussed about the general form of an AP. Here we discussing the general form of sum of an AP, that is terms of an AP. This one is a sum of an AP. That is only the difference. Okay. So what is the question? If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find 10th and nth terms. Okay. Have the many questions here. What is that? Here is given the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. Here is given the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, means is the general form of sum of the equation, sum of an AP. It's a general form of sum of an AP. Okay. The previous question is given the general form of terms of an AP. Here is given the general form of sums of an AP. Okay. Then what is the first question? What is the first term? Okay. And the second one, what is the sum of first two terms? And what is the second term? Similarly, find 10th and nth term. That is very easy. Then first is given, what is that? The general form of a sum of an AP. Then how do we denote the sum of an AP? Sn, correct? Then is given Sn is equal to 4n minus n square. Okay. Then we change the value of n, then we get the sum of terms, not a term, sum of terms. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ n ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ആ പൊസിഷനിലെ ടേം ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ. n1 കൊടുത്ത ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും, n2 കൊടുത്ത സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും, n3 കൊടുത്ത തേർഡ് ടേം കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ഹിയർ ഈസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ സം ഓഫ് എൻ AP അല്ലേ. സമ്മാണ്, APയുടെ സമ്മിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ്. So we substitute n is equal to 2. What is it meaning? It's a sum of first two terms.
നോട്ട് ആസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇറ്റ്സ് എ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുന്നത്, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സം എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. If we substitute Sn is equal to 4, we get the sum of first 4 terms. ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എത്രയാണ് സമ്മ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, we not get directly the terms here, we get the sum of the terms. If we change the value of n, we get the sum of the terms from first to that position. നമ്മൾ എന്നിന് 10 എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ഒന്നാമത്തെ ടേം മുതൽ പത്താമത്തെ ടേം വരെയുള്ള ടേംസിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും, സമ്മ് കിട്ടും. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. Then we just recall the idea we studied already. The first term of an AP is equal to the sum of first term. We wrote it first. What is that? S1 is equal for A1. അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ് മക്കളെ? S1, ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഈക്വൽ ആണ്, കാരണം അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേറൊന്നുമില്ല. സോ S1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു A1. ദെൻ ഹൗ ടു വി ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം? ഫോർ ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം വി ഫൈൻഡ് ഹിയർ S1. S1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ദെൻ ഹൗ ടു, 4 into 1 minus 1 square. Correct? 4 into 1 minus 1 square. What is 4 into 1? That one is 4. Minus 1 square is 1 is equal to 3. So then now we got it S1. Then we know that S1 is equal to first term. Therefore A is equal to S1 is equal to 3. Correct? Then we got it the first answer. What is the first answer? The first term of this AP is equal to 3. Why? Because the sum of first term is also 3. Then next, what is the sum of first two terms? ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. Then how do we find the sum of first two terms? Yes, very clear. We substitute instead of n is equal to 2. Then S2 is equal to S2 is equal to 4 into 2 minus 2 square. 4 into 2 is 8 minus 4 is equal to 4. Correct? 4 into 2 is 8, 2 square is 4, then 8 minus 4 is equal to 4. Then now we got it S2. Then what is the third question? Then the second question is our, what is the sum of first two terms? The sum of first two term is equal to 4. Then what is the second term? Now we got it only for the sum of the terms അല്ലേ. നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള എന്താണ്, ടേംസിൻ്റെ സം ആണ്. അപ്പോൾ ടേംസിൻ്റെ സം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? യെസ്, if we know the sum, then how to find the term? We know the equation an is equal to Sn minus Sn minus 1 അല്ലേ. നമ്മൾ Snൽ നിന്ന് സം ഓഫ് nth ടേമിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള Sn മൈനസ് ടേമിൻ്റെ സം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി നോ നൗ S2. Correct? S2 and S1. Then how do we get A2? How do we get A2? Thus A2 is S2 minus S1. Therefore A2 is equal to, just writing the equation, An is equal to Sn minus Sn minus 1 അല്ലേ. nth ടേമിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ടേമിൻ്റെ സം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് കിട്ടാൻ? an കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും? A2. Therefore A2 is equal to S2 minus രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ടേമുകളുടെ സം അതേതാണ്, S1 is equal to 4 minus 3 is equal to 1. What is A2? A2 is equal to 4 minus 3 is equal to 1. Okay. Then how do we get A3? The question is asked to find the A3. How to find A3? A3 is equal to S3 minus S2. Then how do you get S3? S3 is instead of this, in this general form, Sn is equal to 4n minus n square, we substitute n is equal to 3. Then we get S3. We already got it S2. Then
S3 minus S2. Okay, then what is the next question? What is the second term? That is already got the second term, A2 is equal to 1. Then what is next? Similarly, find the 10th term. As this idea, how do we find the 10th term? Yes, A10, correct. A10 is equal to S10 minus S9. Then we are writing here A10, that is 10th term. A10 is equal to S10 minus S9. അല്ലേ? പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ 10 ടേമിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ 9 ടേമിൻ്റെ സം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. Then here we don't know S10. The next S10 is equal to, how to find S10? Instead of in this equation, instead of n we substitute n is equal to 10. Then S10 is equal to 4 into 10 minus 10 square. 4 into 10 is 40 minus 100, then is equal to minus 60. 40 minus 100 is equal to minus 60. Then the next S9. S9 is equal to, what is S9? S9 is, in this n we substitute 9. 4 into 9 minus 9 square. Then 4 into 9 is 36 minus 81, correct? Then 36 minus 81 equal to minus 45. Minus 45. Therefore, A10 is equal to minus 60 minus minus 45 is equal to minus 60 plus 45. Then is equal to minus 15, correct? Is minus 15. Now we got it A10. Then one more question is remaining. What is that? Nth term. Nth term means An. Now the nth terms of an AP, then we are writing here An is equal to Sn minus Sn minus 1, correct? Then we know already what is Sn. Sn is equal to 4n minus n square. The next we finding here Sn minus 1. Then Sn minus 1 is equal to, in this general form we substitute n minus n, instead of n is equal to n minus 1, then 4 into n minus 1 minus n square. N square is n minus 1 whole square. Then 4n minus 4 minus, this is an a minus b whole square, so a square means n square, minus 2ab. 2ab means 2 into n into 1. 2 into n into 1 is 2n, plus 1 square. 1 square is 1. Then is equal to 4n minus 4 minus n square plus 2n minus 1 is equal to, then minus n square, there is no other n square term, so minus n square. 4n plus 2n is plus 6n. So we keeping same like this, we not changing the sign. Minus n square plus 6n minus 5 is Sn. Therefore An is equal to Sn minus Sn minus 1. Sn is 4n minus n square, correct? Minus n square plus 6n minus 5. Okay, then is equal to 4n minus n square, we expand the bracket, plus n square minus 6n plus 5. Okay, then 4n minus 6n is minus 2n. Minus plus n square is 0, is cancelled, plus 5. Okay, then minus 2n plus 5, that's An is equal to minus 2n plus 5, or otherwise we write An is equal to 5 minus 2n. Okay, An is equal to 5 minus 2n. Then that is the general form of the terms of this AP. If you substitute n is equal to 1, then you get the first term of an AP. If you substitute n is equal to 2, then you get the second term of an AP. We just verify.
If a is equal to 1, n is equal to 1, then a1 is equal to 5 minus 2 into 1. That is 5 minus 2 into 1 is 2. Then 5 minus 2 is 3. That is the first term. That is correct? Yes. Then what is the second term? Second term is substituted in this general form. N is equal to 2. Then a into a2 is 5 into 2 minus 2. 5 minus 2 into 2. What is 5 minus 2 into 2? 5 minus 4. 5 minus 4 is 1. A2 is 1. Then we just verify the 10th term also. The 10th term means here we substitute n is equal to 10. Then 5 minus 20. 5 minus 20. What is 5 minus 20? That one is minus 15. Okay. So this general form of this AP or the nth term of this AP, that is, what is that one? An is equal to 5 minus 2. 5 minus 2n. Okay. I think you got the idea about how to do the work based on the general form of a terms of a AP and sum of the general form of the sum of the AP. Okay.